in the U.S., when we launched Sueños, it was incredible feedback. You know, we did 45,000 people per day first year, and we had no idea what we were going to do, and we were just blown away. And to go into this year and see that grow, there's a huge, huge need for consumption, but it's completely different. We're learning every single day that what we need to challenge ourselves is that we don't need to separate ourselves anymore from saying we have an inclusive Latin festival versus a multi-genre festival. My name is John Frias. The festival is in Los Angeles and soon to be in Austin. It's a quintessential festival of Los Angeles. It represents all of the culture that is in LA. It's very representative of the diverse crowd and population and culture in Los Angeles. And we're just having the time of our lives. Excellent. Next to John is my friend Chris the Owl from Baja Beach Fest, Sueños, Coca-Cola Flow, Dale Mix, La Familia, on and on. Chris, can you tell us a little bit about your background and some of the festivals you work? Hi, everyone. Thanks for coming. Yeah, so we launched a bunch of different festivals over the last 10 years, but specific to this panel, Baja Beach Fest launched about 5 years ago. And it's really just a celebration for Latinos in general. We wanted to create an event that really just like celebrated culture, was a platform for the artists to be able to express themselves in like a really united way, but also bring the same type of production that, you know, the Anglo festivals that I typically came from brought to the Latin culture. So trying to build, you know, one of the strongest kind of footprints for artists to express themselves. And yeah, as time's passed on, we've expanded that footprint into different cities in Mexico, as well as launched a festival called Sueños in Chicago 2 years ago. Excellent. Daniel, hablamos en español, ¿no? Ok. ¿Quieren en español? En chileno, vamos a hablar en chileno. Daniel Merino del Festival Viña del Mar, Las Condes, Festival de Talca. Háblanos un poco más de tu background, lo que haces ahora, y después de eso tenemos que mostrar vamos a mostrar un video sizzle reel pequeño corto sobre Viña del Mar. Pero danos un resumen de 2 minutos, por favor, de tu carrera y de los festivales. Bueno, primero muchas gracias a Billboard por hacernos parte de este tremendo evento. Mi nombre es Daniel Merino, como dijo Bruno. Estoy a cargo de la producción del Festival de Viña como productor general desde hace 4 versiones. El Festival de Viña es un festival que tiene 63 años de historia. Esta es su 63 versión. Y por mi parte he desarrollado mi carrera principalmente en el live event, en el show business de los conciertos en vivo. Hemos desarrollado un área de festivales en la compañía donde tenemos el Festival de Viña del Mar, el Festival de las Condes, el Festival de Talca, entre otros. Básicamente, en el corto tiempo y en el corto plazo hemos logrado consolidar la audiencia a través del show en vivo, pero también a través de la televisión, y eso nos tiene muy contentos de poder lograrlo. Alfonso García Primavera, háblanos un poco más de ti y obviamente un poco más de un resumen sobre lo que es Primavera, no solo en España, pero en Latinoamérica, por favor. Bueno, buenos días. Bueno, yo empecé en Primavera Sound siendo espectador de Primavera Sound. Yo era un fan y aparte viajaba desde otras partes de España para ir, y hace 12 años me incorporé a la dirección de Primavera Sound. Primavera Sound es un festival con 22 años de trayectoria. Es un festival que intenta diferenciarse por la parte más obvia, que es la parte del cartel, pero a la vez la más difícil, porque diferenciarse, sobre todo hoy en día, a través de un cartel es difícil. Nosotros somos una empresa, una promotora independiente de Barcelona, y ahora mismo nuestro objetivo básicamente es continuar siendo independiente, con todo lo que eso significa en esta industria. Y a raíz de esto, precisamente, esta expansión de Primavera Sound por el mundo, ahora estamos en 7 mercados, parece una estrategia muy ambiciosa, y lo es, pero francamente, como decía, es una estrategia defensiva, ¿no? Al final, nosotros lo que queremos es poder mantener la libertad de contratar. Somos las mismas personas contratando gente que ama la música, y que intentamos hacer un festival para amantes de la música.
tratando de sacar un poco una foto de cuál es la actualidad musical. Y en eso estamos ahora. Perfecto. Bueno, la primera pregunta va para ti, entonces, Alfonso. España tiene más historia con los festivales que muchos mercados latinos. Y obviamente hay un montón, Mad Cool, Sonar, Vive Benicassim, Primavera, obviamente. ¿Hay saturación de festivales en España o todavía hay campo, espacio para más? ¿Cómo lo ves el mercado español? Hombre, el mercado español es un mercado, no sé si saturado, pero es cierto que ya hay más de 1000 festivales. Pero bueno, en estos 22 años nosotros hemos visto nacer muchos festivales y caer a la vez. Creo que como en todos los mercados, básicamente, secreto del éxito pasa por diferenciar, ¿no? Creo que sí en España hay muchos festivales que son muy parecidos en su line-up, con fórmulas que funcionan, pero que no tienen mucha diferenciación, ¿no? entre unas y otras. Y creo que esos son los que están condenados a vivir, a morir, o quedarán pocos, porque hay muchos que son muy réplica unos de otros. Esa es mi opinión. Daniel, acabamos de ver este video impresionante de Viña del Mar. Es el único festival que es un programa de televisión nacional también y que dura una semana entera. Tú tienes una gran ventaja porque los presupuestos son, creo que, un poco más altos, porque la televisión también ayuda a contribuir, ¿no? Es gran ventaja tener eso. ¿Cómo funciona el booking de Viña? ¿Cuánto input tiene el canal, la alcaldía y el monstruo, los fans, para quien va a Viña? La verdad es que con el tiempo, hacer un festival de tan larga trayectoria, ha tenido que ir adaptándose a los tiempos. Ha tenido que convivir desde pandemias, desde crisis económicas, desde crisis políticas, pero lo importante es que Viña durante 63 años ha llevado el orgullo latino de la música por todo el mundo, y como parte del festival nosotros siempre estamos muy orgullosos de eso. O sea, para nosotros lo primordial es que el festival sea de excelencia, de calidad mundial, de clase mundial, y que comuniquemos eso. Respondiendo a tu pregunta, Bruno, creo que el festival en el último tiempo se ha adaptado a aquello, a una reducción de presupuesto importante. El modelo de negocio del festival ha ido mutando con el tiempo. Pasó de ser un festival que era administrado en un inicio por la municipalidad, por el gobierno local de Viña del Mar, a abrirse a que era luego producido por televisora, y hoy día en un modelo más combinado con productora, que hace que esto sea más eficiente, no solamente en términos económicos, sino que también en términos operativos. El festival, yo creo que hoy día está alcanzando su nuevo recambio. Es un festival donde históricamente habían asistido siempre artistas de larga trayectoria, y hoy día el festival se está abriendo a los nuevos talentos que existen. Porque un festival como el Festival de Viña, si quiere durar 63 años más, tiene que lograr hacer aquello, teniendo en cuenta que todas las semanas se publican 1.5 millones de canciones en las plataformas digitales. Dicho eso, los desafíos que enfrentamos de aquí en adelante tienen que ver sinceramente con eso, con hacer de que el presupuesto sea más eficiente, lograr mejores conversaciones con los agentes, con los management de la artista, con la disquera incluso, y creo que eso se ha ido de a poco dando, y con el tiempo ellos han ido entendiendo, y eso ha permitido que, por ejemplo, el último año tuviéramos en casa a una Cristina Aguilera haciendo un show increíble, y ella recibiendo y agradeciendo nuestros premios, recibiendo muchos aplausos, y ella bajó por primera vez a Sudamérica, exceptuando Brasil, digo, porque es otro mercado totalmente distinto, al Festival de Viña, y eso realmente, Bruno, nos hace sentir total y absolutamente orgullosos de aquello. Una ventaja que tienen ustedes es que fuera del festival pueden añadir shows en el Movistar, 2-3 noches después, Sí, ¿no? sí. Realmente, en realidad el modelo de negocio del festival está basado en eso. Está en que a los artistas, finalmente, como hoy día entra una productora al festival, se logra poder hacer eficiencia de mercado. Nosotros hoy día como Bizarro tenemos operación en Colombia, en Perú, en Ecuador. Entonces eso hace que podamos ofrecer 4 o 5 shows, aparte de Viña en el territorio, y el artista hoy día con eso logra adaptarse a los presupuestos que tiene Viña, que como comenté antes, han ido a la baja el último año, pero aún así se ha logrado mantener un festival con una calidad increíble y con tremendos resultados. Perfecto. Hey, Chris, you produce over 300 events annually in the U.S. and in Mexico, and you cover Latin, electronic, indie, hip-hop, R&B, and other genres. How different are the audiences nowadays versus when you started? And do you see more non-Latins attending Latin-themed festivals? Let's start with your first question. When I first started, I was really, really specific in electronic dance music. I
I started producing my first shows back in 2012, throwing college spring break parties. And it kind of graduated into block parties, festivals, touring. What I did notice is that something really similar to, say, Latin festivals that we've created that are very inclusive, very like celebratory, is this kind of camaraderie of the electronic dance music world and how everyone comes together, all the barriers are broken down. What I noticed a lot in electronic music specifically is there's a very large Latin community kind of engraved into electronic music. And you know how it birthed into the from doing multi-genre shows and whatnot was this kind of need of more like inclusivity. I think like multi-genre is amazing, and I celebrate multi-genre shows still today. But something I felt I could bring more to life, that I felt purpose internally, was the idea of like celebrating one thing, be it a genre, be it a culture, ethnicity, etc. So, you know, when we launched Baja Beach Fest and Coca-Cola Flow Fest around the same time, one is in Mexico City, if you're not familiar, and one is in Baja California, very close to San Diego. Both of those festivals, the whole entire premise around it was to take a lot of what we were learning from multi-genre, of people really wanting some more inclusivity and really nailing into that. So from every touch point, food, culture, flags, what each Latin country really like symbolized around music, and wanted to create a footprint and a platform that we could spread out that kind of celebrated those tones, right? And so, yeah, I would say the big difference that I see now is that what's really growing, especially in North America and Mexico, is that inclusivity. So we've branched out, right? When we first started, it was only reggaeton. And then we started sprinkling a little bit of pop. And over the last 3 years, we kind of started seeing it. Being on the West Coast is much different than in Miami. You know, there's 41 million people in California, 17 million of them are Mexicans. So we really saw, my partner, he's not here today, but we really saw this very large need for Mexican regional corridos, this kind of new sound of Mexican rap. And we started integrating into Baja, and what we realized was wow, like it's not just reggaeton. It's just not Latin pop. It really is Latin culture in general. And how do we create an event similar to Besame Mucho? It's speaking to a little bit of an older audience. How do we continue to speak to this younger audience that, in our opinion, was kind of ignored for a really long time and didn't have something to call their own? Where growing up 20 years earlier, there was that kind of like Sunday with your family listening to Mexican regional or Mexican rock. The younger kids just didn't really have that. And so they gravitated towards electronic music. They gravitated towards a lot of like the multi-genre stuff that Primavera does, etc. What's the percentage of Latins versus non-Latins at Baja? Is it overwhelmingly Latin, or has that changed in the last few years? It started overwhelmingly Latin. I would say 95%. And they mostly came from California, West Coast, Oregon, Washington, Arizona, Texas. But as the genre's grown, especially in the last 2 or 3 years, what we started to see is like people are starting to really love Latin culture and really starting to want to like see what it feels like and feel the good energy and just like the dancing and the smiling and people just being. I say it like this to people. Growing up in California, very heavy Democratic state, people don't wave the American flag like they might do, say, in the Midwest, right? Where it's like, fuck yeah, America. I'm not American, I'm Dutch, just for the record. But I'm American too. I'm not either, by the Right? way. So- I'm not either. But like I always thought it was weird, and I always would be like, Dad, like what is wrong with these people? You know, like our Netherlands flag is waving everywhere we go, no matter what. We see someone from the Netherlands, we're like waving at them, hey man, come over here and hang with us. And that's what I got from Latinos in general. Yeah. You know, not just Mexicans, but Latin culture in general is just so accepting of each other, and it's such a contagious thing. So now we're seeing it. You know, I think there's artists that have championed the explosion, right? Let's say, I think Bad Bunny did the best when it just comes to like, he really penetrated beyond the Latin, you know, confines. And so I would say now probably like 20 to 25% of the people that are attending are non-Latino.
and it's been incredible. Wow. Yeah, it's been incredible. That's a great sign Yeah, that the market's opening. yeah. Hi, John. How did Bésame Mucho come together? And that lineup you have for this year is so eclectic and so cool. Maná, Los Bukis, Enanitos Verdes, Trevi, Tacuba. So, but you have no reggaeton or Latin urban acts or the new generation of Mexican acts. He's being nice to me. Oh yeah, that's right. Cool name, by the way, Bésame Mucho. Oh, It's a great thank you so name. much. Well, definitely we're trying to have fun with it. It is a very young festival, and it's interesting because there are previous generations of artists that are performing there. And so we really just started looking at playlists. We started thinking about, talking to our friends and realizing that these are the songs that we still love today. And I think the reason that every generation is coming to the festival is because if you think back, we were all younger when we would hear these songs. They may have been coming from our brother and sister's bedroom that were older. We may have heard these songs when we were in our parents' cars. And so basically just looked around to all of our friends in Los Angeles and realized it's very much a part of every single generation. And so at the festival, we've been finding that every age group was there. In Los Angeles, we're so lucky. I mean, just think of all the amazing examples we have from every single country that comes to live in Los Angeles. And so we benefited from that. We're so fortunate. And from that, just so many ideas kept going. I work with the most amazing people. Some of these friends that, that we have a similar taste in music, they're my friends today, and we work together on the festival. So we're pretty lucky in that sense. It wasn't that hard. And you sold out in 13 minutes, Dodger Stadium, right? We did. Yeah, we did. Good yeah. for you. Thank you. Good for you. Alfonso, háblanos un poco sobre la expansión a Latinoamérica, porque hemos hablado de Sao Paulo, Buenos Aires, Bogotá, Asunción, Chile, que va o no va. Háblanos un poco más de Chile y lo que pasó en Estados Unidos el año pasado. O sea, que un poco la expansión de primavera a esta parte del mundo. Lo bueno, lo malo y lo feo. El nombre es bueno siempre, ¿no? Y sobre todo porque te da oportunidad de conocer nuevos territorios, la experiencia del año pasado fue la primera en Latinoamérica. Para nosotros fue increíble ver cómo el perfil de público tan diferente respondía exactamente de maneras muy parecidas a lo que ocurría en Barcelona, ¿no? Especialmente, por ejemplo, en Argentina. Yo nunca vi tanta pasión en un concierto en España. Esto no ocurre y la verdad que fue muy emocionante. La expansión siempre es complicada y sobre todo, como decía antes, para una empresa independiente como nosotros, el motivo de hacer varias fechas, lógicamente, es para poder ofrecer varios shows a artistas importantes. Creo que el gran reto es trasladar la experiencia de Barcelona y adaptarla a nuevos territorios, porque la gente viene a Primavera Sound de Barcelona también buscando mucho lo que significa la ciudad de Barcelona, ¿no? Por si no lo sabéis, Primavera Sound siempre tiene actividad en la ciudad. A nosotros nos gusta que la gente venga no solo al main venue, pero también que pueda estar por la escena local, y era una seña de identidad que nosotros teníamos que trasladar también, ¿no? Con lo cual todavía se hacía más importante el papel del promotor local. Siempre nos apoyamos en un promotor local, pues que nos ayuda sobre todo con la escena local, escena de clubs, talento local. Ir adaptando esto, digamos, en cada país ha sido un reto complicado, ¿no? Y luego también hay una cuestión un poco más de negocio, que tiene que ver con el peso que tiene el sponsoreo. El sponsoring en Latinoamérica es muy superior al que pueda tener en Europa y desde luego muy superior en Estados Unidos, ¿no? Y tiene que ver con el precio del ticket, que es un precio más bajo aquí, con lo cual te has de apoyar mucho más en sponsors, y entender, digamos, este balance es lo que ha hecho, bueno, que en algunos lugares haya funcionado mejor o peor, ¿no? Me preguntabas por Chile. Creo que en Chile faltó sponsoreo para poder soportarlo, y entonces este año probamos otro país, y en Los Ángeles ocurrió un poco lo mismo en otro sentido, ¿no? Allí creo que es un mercado muy competitivo, el de California. Creo que hacerte visible allí no es tan fácil, a pesar de que nosotros
ya recibimos muchísima gente de Los Ángeles en el Primavera Sound de Barcelona, eso nos puso sobre la pista, decir, oye, en Los Ángeles algo está pasando con la marca Primavera Sound, pero luego es cierto que hay mucha actividad, ¿no? Y hacerte visible allí es complicado. Y también un tema de venues. Como os digo, nosotros nos gusta, o nuestros festivales siempre son urbanos, con recintos en la ciudad. Esto es muy complejo de conseguir, sobre todo cuando quieres coger escala, ¿no? Nosotros hicimos en el LA State Park en Los Ángeles y el siguiente paso tenía que pasar sí o sí por crecer y no había un venue adecuado para nosotros. Lo mismo que nos ha ocurrido en el debut en Madrid, no ha acabado de funcionar porque no hay un venue, ¿no? Entonces, en cada ciudad en la que vas en esta expansión, que se den todas las circunstancias no es siempre fácil, ¿no? Hay un poco de prueba-error, ¿no? Porque digo, encontrar el promotor local adecuado, el venue adecuado, el nivel de sponsoreo que en función de la región necesites y luego, por supuesto, dar por el line-up, ¿no? Pero eso en nuestro caso, pues creo que se nos da por supuesto en el sentido de que son muchos años haciendo carteles y la relación con las agencias es excelente y tenemos la suerte de que después de tanto tiempo los artistas quieren tocar en Primavera Sound, ¿no? Es algo que los artistas buscan, les da caché, les da prestigio y a nosotros nos encanta, ¿no? Digamos, poder tener esa facilidad. Pero las circunstancias un poco más logísticas y de negocio en cada uno de los países pues cambia, ¿no? Y luego hay países que están en situaciones complicadas, el caso de Colombia en este momento, el caso de Argentina, bueno, vas aprendiendo, ¿no? Pero bueno, al final el reto es el trasladar ese espíritu de Barcelona que nos ha hecho tan grandes, poder trasladarlo y adaptarlo en cada territorio. ¿Y el plan es volver a Estados Unidos? Nos gustaría mucho volver a Estados Unidos, pero como digo, se han de dar las circunstancias. Perfecto. Daniel, y hablando de esto de expansión, ¿cómo es que Viña del Mar no ha salido fuera? Bueno, el festival sale, pero ¿por qué no hay una versión de Viña del Mar en Argentina, en Chile, Brasil? Bueno, en Chile hay, Brasil, Colombia, que sea un festival con el componente de televisión y algo así. ¿Por qué crees que ese concepto no ha salido fuera de Chile? Yo creo que tiene que ver con que hay una cosa de identidad propia del Festival de Viña del Mar. El Festival de Viña del Mar junto al de San Remo, yo creo que son los más longevos que existen en el mundo. Y eso es algo que es difícil de replicar en otros mercados. Hay que pensar que el Festival de Viña es un esfuerzo conjunto tanto de privados como del sector público en cuanto a lograr que se use. El anfiteatro donde el festival se desarrolla se diseñó pensando en ese festival. Entonces todo lo que está y hace que el festival funcione en cuanto a su backstage, a su background, a la interna del festival, está diseñado y pensado para él. Es muy difícil pensar en que el festival se podría realizar o imitar en otro lugar. Se ha intentado, se han hecho algunos intentos y no han resultado por eso, porque tiene una identidad muy fuerte, muy arraigada a los chilenos, a la forma en que se desarrolla, a la gaviota, al monstruo que tú mencionabas al principio, el cual, claro, cuando llega un Maroon 5, cuando llega un Backstreet Boys, una Cristina Aguilera, les cuesta entender el concepto que existe del monstruo. Para los que no saben, el monstruo en el Festival de Viña del Mar es el público, y lo llaman así porque a veces pifea mucho y hacen que el artista se vaya, el comediante sobre todo se vaya del lugar y no entrega los premios que son las gaviotas de plata y oro. Es como una mecánica y un sistema bastante particular y todo eso en su conjunto hace que la verdad el festival sea eso, sea lo que es y por eso que yo creo que no es posible expandirlo en otros mercados. Sí, es un modelo que se podría replicar y estamos trabajando en eso para poder crear otro tipo de conceptos similares a los de Viña y basado en el modelo del Festival de Viña del Mar. Hey, Chris, you mentioned Bad Bunny, and headlining Coachella was a game changer for Latin artists in the festival circuit in the U.S. and probably globally. Has Bad Bunny headlining Coachella made your job harder for securing talent, fees, and everything else? Because now you have Coachella competing and other big festivals in the U.S. competing. Is it good for you, or does it just make your job a little harder? I think it's great for the music. I think it's great for the culture. Definitely makes my job harder. But that's okay. I think the exciting part is that more people are listening to it. And my kind of idea behind it is it's not about convincing anybody. It's just they need to see it. They need to feel it. And I think you'll come back for more. The exciting thing about things like Baja, or, we kind of birthed
Sueños from Baja Beach Fest in Chicago, is our kind of whole entire ethos around the event is that it's not just a place for the fans to call their own, it's also a place for the artists to call their own. So as important as it is for Latinos or any genre of music to go and play multi-genre, I find it super important that you're also staying really, really core with your fan base. So I would say something that started to affect us is when artists are super heavy on cycle, touring, typically we're not seeing them as prevalent on the festival. So it's really important, you know, that we are like helping kind of push these artists into their billing positions and really helping develop, not just on the soft ticket festival side, but on the hard tickets, because we are seeing that diversification. The genre is now having an opportunity to choose. Do you want to do Coachella or do you want to do Baja Beach Fest? I'm also experienced like a lot of camaraderie with a lot of the festivals. We built like a lot of open lines of communication with the Lollapaloozas, with the Coachellas, with a multitude of festivals, where we actually don't really believe they compete too much. The multi-genre festivals are introducing something where we have a very like cultivated audience. I would say where we're actually competing is in the hard tickets. Making sure the managers feel comfortable that we're not taking tickets out of the markets that they need to sell tickets in. And if we are, how are we helping amplify those markets for their hard tickets, supplementing from the festival brand channels, right? Because these brand channels, these festival Instagrams, these festival databases, they speak very linear to the fans. And they're like a source of information for them. It's not just here's the lineup. We're celebrating new music, we're celebrating achievements that are happening. So using that to kind of help in their own ways, I think is a way that we're strengthening our relationships with the managers and or agents. So yeah, hopefully that answers the question. That's perfect. John, you obviously worked a lot with brands through your company events and everything else. Is it easier now to go to an AT&T or a big multinational brand to have them come on board as sponsors or your partners or whatever than it was 5-10 years ago? Yeah, actually it is. And I think the reason for that is because you know, brands and their advertising are essentially a reflection of us Latinos and US Latinos. And you know, everything's become so much more complex, but also more sophisticated. And you know, as Latinos grow, these brands have developed new metric systems in order to stay right on par with us Latinos that are moving so fast. And so the conversations, all those channels are wide open, and we get a lot of support. I do think brands from around the world, they want to be there. They want to connect with the U.S. Latino. I mean, so much that brands from around the world are approaching the festival now as wanting to participate. So it's definitely not an easy thing. It takes a lot of conversation with brands, but for the most part, the interest is pretty tremendous, and we're fortunate in that sense as well. For Besame, you have AT&T, but you also have Jarritos and Jalisco, right, as your partners? We have a multitude of brands, yeah, in almost every category, but they are also participating, that is correct. Okay. John, do you see Besame expanding to other cities? I do, yeah, I do. I mean, it's not as though we would like to simply be everywhere, but there are some markets that I think would love to see it. Again, I refer to the U.S. Latino. Our tastes are so similar, either because we were born here or because we were raised here. And we would absolutely love to be in other cities. I've been touring throughout my career and have an absolute passion for extending our reach to other markets. I feel like we identify very, very well. We have a lot of experience in those markets. And you know, with the amazing guys that I work with, we're coming up with some good ideas, some good plans, but not trying to expand everywhere. Just a couple key markets,
and hopefully just keep having a good time, and hopefully the fans keep loving it. Same format. Of, Same format, but we pay attention to the fans. Just like Chris said, our marketing is directly to the fan, and so we know that our fan loves all of today's new music, and there is a mixture of that. So without a doubt, our plans are to continue, as U.S. Latinos develop their playlists, the festivals are a direct correlation of that. We're just not doing only new music, which is amazing. This is a mixture of what Latinos really are today. Well, We love it all. There's a need for that, for what you want. Absolutely. Alfonso, y Primavera es más que un festival, ahora es un sello discográfico, una emisora de radio, una fundación y todo lo demás. ¿Cuál es la estrategia de lo que dirían en inglés branching out, saliendo de tu núcleo? Bueno, la estrategia nuestra es muy clara. Básicamente el Festival de Barcelona sigue siendo el flagship, a partir del cual se ilumina todo lo demás. En segundo lugar es la internacionalización para poder mantener ese booking power, ¿no? Como que dice. Y la tercera tiene que ver con lo que dices, que es diversifying, ¿no? Un poco la compañía y utilizar el prestigio de marca Primavera Sound en otros ámbitos relacionados con la música. Confieso también que detrás de eso, y estabais hablando de la importancia de los sponsors, la importancia de expandir el efecto del sponsorship más allá de los 3 días de festival durante todo el año, ¿no? Por eso herramientas como la radio, el sello discográfico para poder hacer también contenidos con nuestro propio talent para las marcas, hace que podamos fidelizar a esas marcas durante todo el año, ¿no? No olvidemos que en este sector estamos compitiendo contra el mundo del deporte. Los budgets salen del mismo cajón y nos sacan mucha ventaja, ¿no? en materia de sponsoreo, en cómo saben medir y justificar el retorno de esas inversiones, ¿no? Que son crecientes, porque el nivel de sponsoreo, como decía antes, cada vez es más alto, porque los festivales, al menos como hacemos nosotros Primavera Sound, por mucho que estés sold out y la gente se tire cerveza por la cabeza, estás muy lejos de un break-even con el festival sold out, con lo cual la importancia de los sponsors en nuestro caso es vital. Y todo pasa por justificar el retorno. Y como digo, creo que ahí tenemos mucho que mejorar todos. Y Daniel, fuera de Viña del Mar, tú tienes también el Festival de Talca y el Festival de las Condes, ¿no? Y las Condes está asociado con Canal 13, ¿no? Sí, bueno, en general, tanto el Festival de Viña como el de las Condes y otros que hacemos, está asociado con un canal de televisión. El caso de Viña, por ejemplo, estamos con Canal 13 y con TVN, que de hecho hoy día nos acompañan nuestros hosts oficiales, Francisco Saavedra y Mario Luis Eso, Godoy. Les pido viva un aplauso Chile, para ellos que viva Chile. están acá con nosotros. ¡Viva Chile! Y la verdad es que sí, cuando hacemos los festivales siempre vamos de la mano con un canal de televisión. Tenemos muy buena relación con la mayoría de aquellos y juegan un rol fundamental porque ellos, como tú bien mencionabas al principio de la introducción, el Festival de Viña, por ejemplo, o el Festival de las Condes, se financia de 2 partes. En el caso de Viña con sponsors, que los comercializa el canal de televisión, pero también con la otra mitad que lo pone el box office del festival. Y ahí me adhiero a las palabras que decía Alfonso. El festival muchas veces, el break-even es justo, y esos son los desafíos que se enfrentan, y ahí es el rol de los canales de televisión, de nuestros socios, de nuestros partners, es clave para llegar y continuar adelante, y también entendiendo que en el caso de Viña tenemos algo muy particular, que es preservar un patrimonio de la cultura nacional que hay que cuidar, porque yo tengo 33 años, pero el festival tiene 63, o sea, yo estoy de paso, como todos, pero el festival tiene que seguir existiendo, ojalá por mucho, mucho tiempo más. Eso. Y ya que estamos hablando de Chile, pero este año especialmente la política y todo lo que está pasando en Chile, la economía, ¿está afectando mucho al Festival de Viña a los otros o no? Sí, porque hay un tema del dólar. Nosotros vendemos la boletería en pesos y recaudamos en pesos chilenos y se pagan los artistas en dólares. Claro. Y los artistas, pese a que el dólar ir subiendo increíblemente, su gasto han aumentado. O sea, hoy día tenemos que la mayoría de artistas viajan en jet, mucha carga, mucha pyro, mucho efecto, mucho láser. Entonces, finalmente, todo eso ha ido cambiando el modelo de negocio. Y el desafío es el que tú mencionas, es hacer que sea eficiente, manteniendo siempre la calidad de lo que entregamos en pantalla y al público en la Quinta Vergara.
Pero sin duda alguna, cada día, y parte de aquello es que estamos aquí hoy día, parte de aquello es que hemos firmado un acuerdo con Billboard que permite que el festival pueda seguir creciendo y expandiéndose en audiencia a través del mundo y mostrando la calidad de muchos artistas para ese fin. Pero el festival se emitía en Estados Unidos antes. Yo me acuerdo Sí. que Univision emitía aquí el festival, Sí. ahora ya no. No, lo que ha pasado con el tiempo es que a raíz de la pandemia cambió muchas cosas. Y una de las cosas que cambió es que el festival dejó 2 años de emitirse al aire porque estábamos con restricción del gobierno. Y eso provocó que muchas de las televisoras que transmitían pusieran otros contenidos en sus pantallas y el Festival de Viña, diciéndolo abiertamente, fue desplazado de ahí. Pero hoy día estamos aquí con esa misión de recuperar ese espacio que no le pertenece solamente a Viña, le pertenece a la cultura latina dentro de los canales de televisión en Estados Unidos o a través del mundo. Fantástico. Chris, where do you see Latin festivals here in the U.S. 3 to 5 years from now? Any predictions that you may have about Latin festivals? More growth, less? Are they going to contract? There's too many of them. Where do you see us 3 to 5 years from now? I think just evolving. I don't think it's going anywhere. I think that just like any genre of music, trends bubble up, they pop, and they kind of disperse down and they grow back up again. So for me, we never actually had intentions of ever coming to the United States. We thought that Baja Beach Fest was our USA footprint. We were going to expand in Mexico because we felt there was a really big need to bring A-tier festival quality in that market. That was very inclusive. In the US, when we launched Sueños, it was incredible feedback. We did 45,000 people per day first year. And we had no idea what we were going to do. And we were just blown away. And to go into this year and see that grow, there's a huge, huge need for consumption, but it's completely different. We're learning every single day that what we need to challenge ourselves is that we don't need to separate ourselves anymore from saying we have an inclusive Latin festival versus a multi-genre festival. Now what we're seeing is we need to actually create we need to create a bunch of different styles of Latin music in our festival to continue to evolve and not be just linear. It cannot just be the reggaeton. It cannot just be Mexican regional. And I think that's where we started, right? It was like, let's celebrate this one subtype. But for it to continue to expand outside of these very nostalgic shows like Beso Mi Mucho, which I think has done an incredible job of hitting a lot of nostalgic sounds, and now it sounds like bringing in more of this up-to-date sound. So I think you're seeing the same feedback that I'm seeing, right? It's this, we really have to just keep expanding. But we're really lucky as promoters. If you're very connected to your fan, to John's point, it's really just relationships at the end of the day. Our fans drive everything, and then, my incredible team creates that experience that the fans come to. So I think USA is just scratching the surface. We just got to listen. And you work U.S. and Mexico more than a lot of other folks. How similar or how different are the audiences in Mexico and the U.S.? Mexico City's the loudest fan base in the world. Wow. If you've never been to a Mexico City show, Careful with Argentina. I don't know. But I would say Mexico City has the loudest fans. My ears are ringing every time I leave a show. No, I think what I've learned is that out of all the festivals I do, Baja Beach Fest has the most gratitude. And what I mean by that is I think that it was the most underserved market was the West Coast of the United States for so long. And I think that people just celebrate that one time a year they can go to the beach and celebrate culture on the white sand with no limits and still feel safe. And so, yeah, I would say, as a funny thing, very loud. I would say the other things are the economic differences are very real. And the challenge is I don't like to do events without it being at the same quality across the board. And so it costs similar, Yeah. but you get less. You get less. We're being told that we're almost out of time. Maybe just 1 or 2 questions if you guys have them. ¿Alguna pregunta? 1 o 2, porque ya me están indicando que nos hemos pasado el tiempo. Are there any questions or are we all cool?
Some sir in the back. Check. Check. Hey, so ¿ustedes considerarían los cuatro colaborar juntos en un festival? Would you consider all four of you collaborating in a single festival? I most definitely would. I mean, these guys are total studs. I would love to, and I think that even just being up here and listening to them talk, I'm realizing the different ideas, the different mentalities, but also everything in common. Nothing couldn't go wrong with that. Okay, I have an idea for you guys. Let's do it. All right. Anybody else? ¿Alguien más? O should we... A ver, el señor de adelante, front row. En lo que quieras. Okay. Whatever's best. Hola, soy Oscar, soy periodista de Los Ángeles, pero también trabajo con artistas en YouTube, monetizando como Carla Morrison y Snow the Product, pero ¿dónde ven el futuro? Como dicen que para crecer el festival necesita más géneros de música. ¿Qué piensan ustedes del Latin Alternative? No digo como La Ley y Maná, pero esos artistas latinos como The Red Pears, que son mexicanos o latinos, pero hacen rock en Estados Unidos, como ahorita están abriendo para Interpol o Arctic Monkeys, pero nunca los veo en los festivales. ¿Qué creen de ese género? Well, I'll speak on my behalf. Believe it or not, a lot of those artists are actually invited. And so we love them. We get it. Our fans love them. I don't know if anyone's going to mind I even say this, but those artists are actually trying to do that instead. Great. I hope it's great. I personally love to be true to our core fans. I think that's where it's at. Nothing wrong with crossing over. I think it takes a very special artist to be able to cross over. So at least on my behalf, every single one of those artists that you might be thinking of has been invited. And they may or may not have said yes. I really encourage you to do that. We have the experience. I mean, I perfectly remember in 2019 when we did J Balvin as a headliner of Primavera Sound. That was really crazy. I mean, if someone told me that, 10 years ago, it would be, absolutely impossible. But, somehow we felt responsible of the walls that we built between the Latin sounds and the Anglo sounds that we are more accustomed to. We were responsible to break that, and we wait for the correct opportunity. In our opinion, that record of J Balvin, Vibras, was the perfect moment, to break the wall. And right now, we feel so comfortable. Still, at that moment, many fans of Primavera Sound, they were not really happy about that decision. Today, they understand, and I feel very proud about that day because everything changed at that moment. So I really encourage you, to do the other way around, because people, people love this kind of thing, and also love the collabs, as he mentioned. So really open to that. We good? Everything fine? I know you guys have a break now that you need to go and do yours. Oh, one more from the lady right here, the beautiful lady right here. Mejor no se acuerde de mí, pero yo le compré Admita para Houston hace años atrás. Uy, estamos hablando de 2015. Y a John le compré varios shows de rock en español para Arena Theater years back. Anyway, esta pregunta es para John. John, deberías de pensar en Houston para expandir tu Bésame Mucho. Tenemos un mercado grandísimo que yo creo que es tu siguiente paso, darle para Texas. Muchas gracias por la invitación. You, the Danish guy, I forgot your name. I think it's Chris. But anyway, you should think in Texas too to do something like you do in Baja and all your festivals in Mexico City and all that. By the way, Houston has become now officially the second largest Latino market in the U.S. over LA. Yes, Houston, it is. Oh, sorry, over New York. It's Houston. It's the future is Houston. You're right. Yes, you're right. And for you, Mr. Spanish, I forget your name. Deberías de hacer un festival mexicano masivo en Madrid. Ese ha sido mi pensamiento siempre. Lánzate, te conviene, llévate grupos mexicanos y dale con todo. Es todo. Gracias. Okay, gracias. Y a Viña del Mar, pues, que sigan, que lleven más gente mexicana. Gracias. So, are we? Any other questions before you guys go? One more. This is the last one because you guys need to go on break. You guys need a coffee break.
Hola, yo soy Rosy Oros. Buenas tardes. Yo solamente quiero felicitar a John Frías. Yo soy Rosy de Iconos y la verdad te admiro un montón a tu papá, que es una leyenda en la música, y por hacer ese festival de Bésame Mucho tan exitoso. Es un proyecto tan ambicioso y de verdad que ahí vamos a estar y que viva México. Eso, eso, eso. Okay, well, Alfonso, mil gracias. Daniel, un placer verte. Chris, great seeing you. John, great. Thank you for your comments. Thank you. Thank you, everybody.